Get more latest updates. Press the subscribe. హాయ్ హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు తెలుగు A to Z 30. ఈ రోజు మనం జీమెయిల్ పాస్వర్డ్ ఎలా చేంజ్ చేసుకోవాలి. ముందుగా జీమెయిల్ ఓపెన్ చేసుకొని ఇక్కడ మనకి రైట్ సైడ్ కార్నర్ లో కనిపిస్తున్న మన నేమ్ పై క్లిక్ చేసుకోవాలి. అక్కడ కనిపిస్తున్న గూగుల్ అకౌంట్ ని క్లిక్ చేసుకొని ఇక్కడ హోమ్, పర్సనల్ ఇన్ఫో, డేటా ప్రైవసీ, సెక్యూరిటీ అని ఉంటుంది. సెక్యూరిటీ క్లిక్ చేసుకొని స్క్రోల్ డౌన్ చేసుకోవాలి. సైనింగ్ ఇన్ టు గూగుల్ పాస్వర్డ్ అని ఉంది. ఈ పాస్వర్డ్ మనం క్లిక్ చేసుకొని ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ గా ఉన్న పాస్వర్డ్ ని ఎంటర్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం చేంజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్న పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయాలి. ఇలా మళ్ళీ సెకండ్ టైం కూడా ఎంటర్ చేశాక చేంజ్ పాస్వర్డ్ క్లిక్ చేస్తే సరిపోతుంది. పాస్వర్డ్ చేంజ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. అంతేనండి, చాలా సింపుల్ గా మీరు కూడా మీ జీమెయిల్ పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.